the middle of the 15th century, the Golden Horde is finally falling apart, and the steppes are dominated by the harsh rule of Khan Abulkhair. In this atmosphere of constant war, the sultans grew up Kirey and Janibek. Khuld and Yuswer spent not in the peace of the palace, but in the saddle and on endless campaigns. They saw how the people were tired of endless taxes and internal instability, which Abulkhair could not stop. By the time decisive action was taken, they were no longer just young warriors. Kirey was around 40 years old, and Janibek was approaching 35. They were mature leaders whose authority had been forged over years in the harshest conditions of the steppe. In 4059, they decided to take an unprecedented risk to leave Abulkhair. Thousands of people who dreamed of peace and their own land followed them. This transition to Judaisu marked the beginning of a new era. In 465, at the foot of the Kazakh Mountains, the Sultans officially founded the Kazakh Khanate. According to ancient tradition, Kirey was raised on a white koshma and proclaimed the first Khan. There the people who sought freedom found their state. О Тенгри, благослови! Дай мне силы! Братья и сестры, клянусь служить верой и правдой казахскому народу до конца дней своих. О, Тенгри, благодарим тебя! Аминь! Батыры, поднимайте! Всем привет, меня зовут Meruert, и сегодня я беру интервью, посвященное теме казахского ханства и Касым Хана. Сегодня со мной Райхан, студентка, журналистка Евразийского национального университета, и сегодня она нам поможет разобраться в этой теме. Давайте начнем с первого вопроса. Проект Касым Хана по созданию казахского государства оказался успешным, а шайбаниды отступили в Мейвринахр. Созданию казахского ханства помогло внутренняя сила лидеров, которая смогла объединиться вокруг одной цели, которая смогла сделать одно государство единое, которое смогло бы защитить их и их народ, а также слабость врагов, потому что шайбаниды, у них были внутренние распри в этот момент, из-за чего им пришлось отступить в Мейвринахр. Таким образом, слабость врагов и внутренняя сила казахского народа смогла помочь к созданию нашего государства, казахского ханства. Каскажулы Касым Хана отличался от ясы Чингисхана, и был ли он шагом к независимости? Касым Хан Каскажола, оно относилось именно к казахскому ханству, оно было придумано для казахского ханства, и именно посвящено этому, а Чингисхан Яса, оно было чисто как общее для всех народов, то есть, получается, это было не чисто на одного конкретного народа, а больше для союза вот этого, который он создал в свое время, вот. Получается, Касым Хан, он учитывал традиции народа своего и их особенности, идентичность. А также это был шаг к тому, что показать свою независимость. Что было главной проблемой для Касым Хана? Объединение казахских племен или поддержание порядка в ханстве? Мне кажется, и то это было сложно, потому что роды все были разные, у них свои традиции были, свои обычаи были, и их всех надо было как-либо объединить с одной целью, с одним государством и научить жить их всех вместе. И вот. The tactics of Tauekel Khan were far removed from usual separates. It was high politics, backed by steel and cold calculation. He understood something that others didn't. A fortress is taken not only by the sword, but also by time. Rather than throwing his warriors into bloody assaults on high walls, the Khan opted for an exhausting strategy of complete isolation. In February 1598, fate smiled on him. The death of Abdullah Khan II created a power vacuum in the region. The Bukharan state descended into chaos, and the Tauekel filled the void immediately. This was a moment when history could have gone in any direction, but the Khan took the initiative. The army did more than just surround Tashkent, it paralyzed it.
The huge trading hub was cut off from the outside world. No caravan of grain, no messenger with an order could break through the ring of Kazakh troops. It was political checkmate. The city, deprived of its leader and supplies, slowly succumbed with the will of the Khan. It talks about Khan-Nazar Khan, a ruler of the Kazakh Khanate in the 16th century. It explains that there is a confusion in the historical sources about his early life, but he likely became Khan in the late 1530s or early 1550s. During his rule, Khan-Nazar worked to unite the Kazakhs and the Nogais, strengthen the Kazakh state. After the Nogai horde split and weakened, many tribes supported Khan-Nazar. Under his leadership, the Kazakh Khanate became a powerful state again, winning important military victories and expanding its territory. The video also describes his diplomatic relations with Moscow and the conflicts in the south, especially around Tashkent. Khan-Nazar was killed around 1580 during a surprise attack. After his death, his name disappeared from the courts, and the idea of the Kazakh being called Alash became more common in